And I know what they mean by that idea of attention. C'est ce qu'ils veulent dire quand ils parlent d'attention. And how it all washes out in the end, who's to say? But I do miss that kind of that. Not to say that a digital set doesn't have the same focus. Et comment ça va se résoudre à la fin, qui peut savoir, mais c'est pas pour dire qu'un tournage numérique n'a pas le même sens de focalisation. But there is something to it that, with that film experience, it's a little different. Mais il y a quand même toujours quelque chose avec cette expérience sur ces limites. Il y a juste un... Vous-même, vous êtes passé derrière la caméra pour réaliser votre premier film, Man of Tai Chi. Alors, comment avez-vous travaillé avec vos comédiens? Parce que je crois que malheureusement, il n'a pas été question de tourner en pellicule. Yeah, I did this project in 2000 and I forget what, something. Releasing back there. 2 years ago. Was it? Yeah. Cool. And you were even here to promote the movie. Yes, which was fabulous, thank you. Yeah, actually the producers said, you know, you're not shooting on film. Le producteur a dit, c'est pas toi. And I was like, why? And she said, money. Pourquoi? And I was, okay. But it was really great that I had gone through the experience of making this documentary. C'était super d'avoir fait cette expérience de produire ce documentaire. Because I was really familiar with the process was going to be with the digital camera. Parce que je connaissais vraiment très bien le processus et comment ça allait se passer avec une caméra numérique. And that's really where I actually came to learn with what's going on in the industry, is that each digital film camera replaces, in a way, it's talked about as replacing the film stock. Et c'est pour ça que chaque caméra, chaque nouvelle caméra numérique, on s'y réfère comme quelque chose qui remplace le stock du film. So the Arri camera, the Alexa camera has its own kind of look, and the Red cameras have their look, the Sony cameras have their look, because they all have their own kind of proprietary color space in terms of how they create color from all of the stencils and pixels. Alors chaque caméra, chaque nouvelle caméra, les Alexa, les Red, les Sony, ils ont tous leurs propres caractéristiques et leur façon de créer une plage chromatique, et ils ont tous leurs aspects propriétaires, si on veut, une conception différente qui donne un résultat au niveau des couleurs par une technologie différente qui leur est propre. And so what's also kind of cool is that people got into a lot about lensing, because the look of the digital camera, the sharpness, and as the latitude and the I guess broadly the clarity of the image. They've been getting into the lenses and just the artifacts of how lenses work, and also what's being constructed is software to add grain and kind of other artifacts to these digital images, to soften them, to shape them, and sometimes often to make them look more like film. Il y a énormément de travail fait sur les objectifs en ce moment, des travaux non seulement sur les objectifs mêmes, mais aussi sur les logiciels qui permettent de donner des aspects différents aux résultats en combinaison avec ces objectifs, parfois pour ajouter de la granularité ou peut-être pour adoucir certains aspects de l'apparence du résultat, parfois même pour faire de sorte à ce que ce soit un peu plus proche de ce qu'on aurait pu. Which is cool. Oui, ça, c'est vrai. Des questions?